Dear friends, welcome to AS American Center. Take your American accent training book number 2. The video number is 135. What you are seeing here is the letter R. You start the word using R, then the second R is after the vowels A, E, I, O, U. A plus R, E plus R, I plus R, O plus R, U plus R. R is a special sound. R. You open your mouth. R. The tongue is going back. The sound is produced inside your mouth. R. When you say A plus R, for example, CAR, car, you pull the vowel, right? Tense the vowel. So squeeze the side of the tongue. R. When you are saying R, you are squeezing the side of your tongue. Your tongue is like this, you are squeezing the sides. So squeezing the sides against your back teeth. Together your tongue tip. Squeezing your sides of the tongue, tip of the tongue with the back teeth. And roll your tongue. You are rolling your tongue backward. The part of the tongue should not touch any part in your mouth. So if it is your tongue, the sides part should be squeezed, it should be pulled back, the tip of the tongue also should be squeezed, should roll back, it should not touch any part of your mouth. Then you are saying, how do you say? A plus R, R. E plus R, R. I plus R, the tongue should roll back. O plus R, R. U plus R, R. So R, 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 R. Right? See the R sounds with the vowel. So before the R vowel, R sound, the vowel should be tensed, pulled up. So the sides of the tongue should be squeezed. The tip of the tongue should be squeezed. It should be rolled back. That part of the tongue should not touch any part of your mouth, right? So then you say the vowel with the vowel R, 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 right? So now AR, CAR, BAR, WAR, how do you say? Car, car, bar, war. So R, right? So say everybody together, car, bar, war. So car, bar, war, right? ER, R, ER, R, ER, R. Here, mere, tire, error, erode. So here, mere, tire, error, erode, right? I plus R, error. I plus R, error. Fair, hair, wire, fire. O plus R, or, more, or, O plus R, or, more, sure, score, bore, or, right? Now U plus R, U plus R, murmur, murder, surrender, sure. So A plus R, E plus R, I plus R, O plus R, U plus R, car, bear, war, here, mere, tire, railroad, I plus R, fair, hair, wire, fire, or, more, sure, score, bore, and you are murmur, murder, surrender, sure, right? From different phrases with R letter followed by vowels. Form different phrases, with R letter followed by
vowels. R letter followed by vowels. R is followed after vowels. Here and there. Here and there. Say everybody together. Here and there. Here and there. Merry and merry. Merry and merry. Superstar. So superstar. Coming here. Power star. Power star. Far and near. Far and near. More rare. Morning surrender. Morning surrender. So form an essay with as many words of R letter starting words. Starting with R. Now we are going in for starting with R letter word. Ram and his friends, right? This is the topic. What's the topic? Ram and his friends. Ram, Rahim and Roy and Ranjit Singh are real friends, right? So Ram, Rahim, Roy and Ranjit Singh are real friends, right? R. Word starting with R, right? Ram reads fiction books. Ram reads fiction books. Rahim reads non-fiction books. Roy reads newspapers. And Ranjit Singh reads magazines. So, Ram reads fiction. Rahim reads non-fiction. Roy reads newspapers. And Ranjit Singh reads new magazines. Ram writes good stories. Ram writes good stories. And Rahim rests in river beds. So Rahim, where does he rest? He rests in river beds. Roy runs in the beaches. Where does Ram run? Ram runs in the beaches. And Ranjit loves to roam in the roads. What does Ranjit loves to? He loves to roam in the roads. All four of them live in a room. All four of them, where do they live? They live in a room. There are around 50 men in the hostel. How many men are there in the hostel? There are 50 men are there in the hostel. The warden arrives at around 7 p.m. What time the warden arrives? The warden arrives at around 7 p.m. in the evening, daily to the hostel. One day what happened? Some robbers came to the hostel. One day, few robbers came to the hostel. For what purpose? To rob. The watchman hit the robbers. So the watchman hit the robbers with a rubber stick. He used the rubber stick. The warden became a real hero amongst the hostel boys, right? So R. Just be aware of the letter R. The starting letter R, right? So Ram, Rahim and Roy and Ranjit Singh are real friends. Ram reads fiction books, Rahim reads non-fiction books, and Roy reads newspapers, and Ranjit Singh reads magazines. Ram writes good stories, Rahim rests in riverbeds, Roy runs in the beaches, and Ranjit loves to roam the roads. All four of them live in a room. There are around 50 men in the hostel. The warden arrives at around 7 p.m. daily in the hostel. One day, some robbers came to the hostel to rob. The watchman hit the robbers with his rubber stick, and the warden became a real hero amongst the hostel boys. All Ram, Rahim, and Ranjit R, right? So you roll your tongue. R is produced when the tip of the tongue or the sides of the tongue doesn't touch any part of your mouth. The sound is produced. Have you got it, sir? Are you clear? Shall we go in for a Tamil version? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வேஜ் நம்பர் 135. 6 எழுத்து, 6 சத்தம். 6னுடைய இரண்டாவது ஸ்டெப்னு பார்க்கிறீர்கள். ஸ்குவீஸ் த சைட் ஆஃப் த டங். டங் என்றால் நாக்கு. ஸ்குவீஸ் என்றால் என்ன? சுருக்கிக்கொள். உன் நாக்கை சுருக்கு. ஸ்குவீஸ், சுருக்கு. அகெயின்ஸ்ட் யுவர் பேக் டீத். பின்புறம் பல்கள் இந்த பக்கம் இருக்குது, கடவாப்பல் கீழே. அப்போ
நாக்கை அந்த பல்லோரமாக அப்படி சுருக்கு. டுகெதர் யுவர் டங் டிப், உன்னுடைய நாக்கினுடைய நுனி, அண்ட் ரோல் யுவர் டங், இந்த நாக்கு சுழட்ட வேண்டும், அப்படி சுற்றணும் நாக்கை. பேக்வர்ட், பின்பக்கமாக சுத்த வேண்டும். த பார்ட் ஆஃப் த டங், நாக்கினுடைய பாகம், should not touch any part in your mouth, உன்னுடைய வாயினுடைய எந்த பாகத்துலையும் அது தொடக்கூடாது. நாக்கை இப்படி வைத்து அப்படி சுழட்ட வேண்டும், அது நாக்கு எந்த பக்கம் தொடக்கூடாது. நாக்கை சுழட்டும் பொழுது அந்த சவுண்டு தொண்டையிலிருந்தே உற்பத்தி ஆகி நாக்கினுடைய எந்த பாகத்திலையும் தொடக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏ பிளஸ் ஆர், வவல், வவல் என்பது என்ன? AEIOU. உயிரெழுத்துக்கள் கூட ஆறு சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்தை நெடிலாக இழுக்க வேண்டும். ஏ பிளஸ் ஆர், ஒரு வார்த்தையில் ஏ பிளஸ் ஆர் வந்துவிட்டால் என்ன செய்யணும்? ஆர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆர், ஆர், சிஆர், கார், பார், டார், கார்பெண்டர், கார்பெண்டர். ஆர், ஆருக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய உயிரெழுத்தை இழுக்க வேண்டும். ஈ கூட ஆறு. ஹியர், இங்கே. ஏ பிளஸ் ஆர், ஆர். இ பிளஸ் ஆர், எர். ஐ பிளஸ் ஆர், ஹயர், HIRE. இர், இர். ஆர், இரு, எர்ரு, இரு. ஆறு, எர்ரு, இரு. ஆறு, எர்ரு, இரு. ரைட்டா? ஓஆர். டாக்டர், அர், அர். டாக்டர், அர், அர், அர் என்று வருகிறது. யூ பிளஸ் ஆர், அர். யூ பிளஸ் ஆர் வச்சு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யூ ஆர் மர், மர், மர்டர், மர்டரர், மர், மர். அர், அர் என்று வருகிறது. ஆர், அர். இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உயிரெழுத்துக்களை எடுக்க வேண்டும். டென்ஸ். உதாரணத்துக்கு ஏ பிளஸ் ஆர் என்ன சொல்லுவீங்க? ஆர். ஏதோ வார்த்தையில் ஏஆர் வர்ற மாதிரி. கார், பார், வார். இட்ஸ் a war, it's a car, it's a bar. ஆர் என்று இருக்க வேண்டும். இ பிளஸ் ஆர், ஆர், இர். இங்கே ஹியர், மியர், தேர், டயர், எரர், எரோட், என்று வருகிறது. ஐ பிளஸ் ஆர், இர். ஃபேர், ஹேர், வயர், ஃபயர், ரைட்டு சார். அடுத்து ஓ பிளஸ் ஆர், ஆர், மோர், ஷோர், ஸ்கோர், போர். அண்ட் அடுத்தது யூ பிளஸ் ஆர், அர், 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 அர். மர்டர், மர்மர், மர்டர், சரண்டர், ஷியர், அர், அர். ரைட்டா சார்? அடுத்து ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேசஸ், சொற்றொடர்களை அமைக்கிறோம் வித் ஆர் லெட்டர் ஃபாலோட் பை வவல். அப்போ ஆர் எழுத்து வருகிறது. இப்போ ஹியர், ஈக்கு அப்புறம் ஆறு வருகிறது. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஹியர், ஹியர் அண்ட் தேர். சொல்லுங்க. ஹியர் அண்ட் தேர், ஹியர் அண்ட் தேர், ஹியர் அண்ட் தேர். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது மெரி அண்ட் மெரி, மெரி அண்ட் மெரி, மெரி அண்ட் மெரி, மெரி அண்ட் மெரி. அடுத்து சூப்பர் ஸ்டார். இங்கே இரு ஆர், இரு ஆர். யாரும் வருகிறது ஏஆர், இரு ஆர். சூப்பர் ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டார். அடுத்ததாக பவர் ஸ்டார், இரு ஆர். பவர் ஸ்டார், பவர் ஸ்டார். ஃபார் அண்ட் நியர், பக்கத்துலேயும் தூரத்துலேயும். அரு, இரு, அர், ஃபார் அண்ட் நியர். அரு, அரு தான். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஃபார் அண்ட் நியர், ஃபார் அண்ட் நியர், ஃபார் அண்ட் நியர். மோர் ஏர், ஆறு, இரு. ஓஆர், ஆறு, இரு, ஐஆர். More air, more air. Morning surrender, ஆறு, இரு. Morning surrender, morning surrender. ஸோ அடுத்தது ஃபார்ம் அண்ட் எஸ்ஏ, ஒரு கட்டுரை அமை with as many words of R letter. இந்த ஆறு எழுத்தை பார்த்தீர்கள், அந்த உச்சரிப்பை பார்த்தீர்கள். அந்த ஆறு லெட்டரை பயன்படுத்தி ஒரு கட்டுரையை எழுது. அந்த கட்டுரையினுடைய பெயர் என்ன? ராம், ராமும் and his friends, அவனுடைய நண்பர்களும். ராமும் அவனுடைய நண்பர்களும், friends. Ram and his friends. Ram, Rahim, Roy and Ranjit Singh. Ram, Rahim, Roy and Ranjit Singh are real friends. அவர்கள் உண்மையான தோழர்கள். பாருங்க, ரா 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 என்று வருகிறது. ராம், ரஹீம், ராஜித் and Roy are real friends. Ram reads fiction books. ராம் என்ன பண்ணுகிறான்?
கதை புஸ்தகங்களை படிக்கிறான். ரஹீம் reads non-fiction books. ரஹீம் என்ன படிக்கிறான்? நான்-fiction என்றால் என்ன? உண்மை சம்பவ புஸ்தகங்களை, biographies என்று சொல்வோம். ராய் reads newspapers. ராய் என்ன பண்ணுகிறான்? செய்தித்தாள்களை படிக்கிறான். And ரஞ்சித் சிங் reads magazines. ரஞ்சித் சிங் என்ன செய்கிறான்? magazines என்றால் என்ன? பத்திரிகைகள். இந்தியா டுடே, ஜூனியர் விகடன், இதெல்லாம் பத்திரிகைகள். நக்கீரன். ராம் ரைட்ஸ் குட் ஸ்டோரிஸ். ராம் என்ன பண்ணுகிறான்? நல்ல நல்ல கதைகளை எழுதுகிறான். ரஹீம் ரெஸ்ட்ஸ் இன் ரிவர் பேட்ஸ். ரஹீம் என்ன பண்ணுகிறான்? ஆற்று படுக்கையிலே சென்று படுக்கிறான். ராய் ரன்ஸ் இன் த பீச்சஸ். ராய் என்ன செய்கிறான்? கடற்கரை ஓரங்களிலே ஓடி விளையாடுகிறான். And ரஞ்சித் loves to roam the roads. ரஞ்சித் வேறுபட்டவன். அவன் என்ன செய்கிறான்? ரோடுகளிலே அலைவதை விரும்புகிறான். All four of them live in a room. இவர்கள் 4 பேரும் ஒரு அறையிலே தங்கி இருக்கிறார்கள். There are around 50 men in the hostel. எத்தனை பேர் வசிக்கிறார்கள் அந்த ஹாஸ்டலிலே, விடுதியிலே? 50 பேர் வசிக்கிறார்கள். The warden arrives at around 7 p.m. வார்டன் எத்தனை மணிக்கு வருகிறார்? சுமாராக 7 மணிக்கு வருகிறார். Daily to the hostel. தினந்தோறும் ஹாஸ்டலுக்கு. One day, ஒரு நாள், some robbers, திருடர்கள், came to the hostel. ஹாஸ்டலுக்கு வருகிறார்கள். எதற்காக? To rob. The watchman hit the robbers. அந்த காவலாளி என்ன செய்கிறார்? அந்த திருடர்களை அடிக்கிறார். with his rubber stick. கையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ரப்பர் குச்சி மூலமாக அடிக்கிறார். The warden became a real hero amongst the hostel boys. அந்த வாட்ச்மேன் திருடர்களை அந்த ரப்பர் ஸ்டிக்கிலா கைத்தடியிலே அடித்த பொழுது விரட்டி அடித்து விட்டார். ஸோ வார்டன் மாணவர்கள் மத்தியிலே ஒரு ஹீரோவாக மாறிவிட்டார். ஸோ ஆர் நீங்க பேசும் பொழுது இந்த ஆர் ஒரு தனி கீதமாக மற்றவர்கள் காதிலே விழ வேண்டும். இந்த ஆர் சத்தத்தினுடைய விழிப்புணர்வுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். இறுதியாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் பாருங்க. ராம், ரஹீம் and Roy and Ranjit Singh are real friends. Ram reads fiction books. Rahim reads non-fiction books. Roy reads newspapers. And Ranjit Singh reads magazines. Ram writes good stories. Rahim rests in river beds. Roy runs in the beaches. And Ranjit loves to roam in the roads. All 4 of them live in a room. There are around 50 men in the hostel. The warden arrives at around 7 p.m. daily to the hostel. And one day, some robbers came to the hostel to rob. The watchman hit the robbers with a rubber stick, and the warden became a real hero amongst the hostel boys. My dear friends, in the இந்த ஆர் சத்தத்தை விழிப்புணர்வுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். வார்த்தையினுடைய ஆரம்பத்திலே அடுத்தது ஏக்கு அப்புறம் 6, ஈக்கு அப்புறம் 6, ஐக்கு அப்புறம் 6, ஓக்கு அப்புறம் 6, யூக்கு அப்புறம் 6, அதனுடைய உச்சரிப்புகளையும் அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே ஆரனுடைய உச்சரிப்பை தெளிவாக உச்சரித்து பேச பழகிக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.